Have you talked to your wife about whether or not she wants to have sex with you in relation to anything that happened because of this incident? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ? नहीं वैसे ही कभी मतलब कहता है कभी परेशानी ते हुण कभी वो कहती है कभी जो कुछ होया गलत होया, ठीक है। She says whatever happened it was wrong. लेकिन ओदी वजह तो तुहाडी जिस्मानी तौर दे उत्ते भी तुहाडे अंदर वो चीज नहीं हैगी, And because of that, you are not the same person. Has your wife told you how she believes you're not the same person? ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। भी हर चीज का पता चल जाता किस टाइम मत कई ऐसी हुण जिस तरह दूसरी चीज हैगी बैड दे बारे विच बैड दे कमरे दी गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने वो जदों हुंदी है कि भी बस मेरा किस टाइम ज़हनी तौर दे उत्ते नहीं मेरा हुंदा ज़हन, Because mentally these things about my bed or my room, I am not okay physically anymore. Are you physically not able to have sexual intercourse with your wife? मतलब ਤੁਸੀਂ physically हाँ अपनी किस वोटी टाइम नाल नहीं नहीं सौ किस टाइम सकते। नहीं हुंदा मेरा Yes. बिल्कुल नहीं। Sometimes I cannot. Are you impotent? ਤੁਸੀਂ ਕੀ- Objection. We're trying to That's a understand. very inappropriate question. He said sometimes. Impotent is that mischaracterizes it. That's an inappropriate question. You don't have to answer that. ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। Do you know why some... Ask him if he is following his advice, counsel. Oh, thank you. Are you following the Okay, advice of your counsel to not Okay. answer that question? ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? की मतलब ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। अच्छा नहीं नहीं Yes. Do you have an idea why sometimes you're able to have sexual intercourse with your wife and other times you're not able to have sexual intercourse with your wife? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? मैं इस चीज के बारे च किस तरह कह सकना कि मतलब कहना कि जो कुछ भी सूरत हाल हैगी What बस can I ऐसे say तरह- about this? कि भी ये बस पहले नहीं सी मेरे नाल लगा Before it was not like this. This court reporter, can you read my question back, please? Do you have an idea why sometimes you're able to have sexual intercourse with your wife and other times you're not able to have sexual intercourse with your wife? Do you understand the question? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? Can you please retranslate it to him? ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी बस ऐसे ते- तरह Yes. Do you have an explanation in response to that question? ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? बस एक इमोशनल मतलब कहता ज़हनी तौर दे उत्ते मेरा किस टाइम नहीं ज़हन बिल्कुल काम नहीं करता है Because sometimes physically and mentally I am not able to. Do you correlate that to this incident? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ऐस तो पहले बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक सी Before this I was absolutely okay. That wasn't the question. ਮਗਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Can you please reread the question back to him? Try to answer the question, please. It's almost 5:15. Do you correlate that to this incident? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? हाँ वैसे Yes. In what ways? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? आओ जिस आई क्योंकि जिथे तक मेरा ख्याल है कि भी एदा सैक्स का जिहड़ा तल्लुक है माइंड नाल हुंदा
Because ਦਿਮਾਗ as far as I think, the sex is related to the mind. When you have sexual intercourse with your wife, do you think about the incident sometimes? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ Sometimes when mentally I am upset or then I am not okay, so sometimes I'm okay. Mr. Anwar, I'm asking you Mr. Anwar, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ if your wife has ever communicated to ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ you ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ or asked you ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ why sometimes you can have sex with her ਕਿ and other ਕਦੇ ਤਾਂ times you ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ cannot. ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ When I think about these incidents, then I cannot have sex with She's her. asking you if your wife has ever complained to you. Join. ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਹਦਾ like what? Does she ever say, I wish we could have sex more, or why can't you have sex with me, or I'm mad at you because you can't have sex with me, or any sort of complaints ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ sex about ਨਹੀਂ not ਕਰ being ਸਕਦੇ able to have ਤੇ sex with her as much? ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ No. ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ but sometimes she has said but not all the time What does she have said? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ that you are not the same person anymore Are you not the same person anymore because you can't have sex with her as often as you used to be able to? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ That calls for ਚੀਜ਼ speculation. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ that is the answer I've already given it to you In your understanding, well, withdraw that. Do you have any understanding of what your wife means when she tells you you're not the same person anymore? ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ that you are not that same person like you were before Ms. Court Reporter, can you read back my last question, please? He's not answering it. Do you have any understanding what your wife means when she tells you you're not the same person anymore? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਕਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ I ਜ਼ਲੀਲ already ਕੀਤਾ ਗਿਆ told ਕਿ ਵੀ you that I was handcuffed I was insulted I'm sorry. She's asking you ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ to give examples, if you have any, ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮਤਲਬ? of how you were different or how ਕਿ your ਪਹਿਲੇ wife ਤੁਸੀਂ thought you were ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ different. ਸੀਗੇ ਹਸਮੁਖ ਸੀਗੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ that's too private I cannot say that. It's too private. I do not want to say. Do you refuse to answer the question? No, I'm not refused the answer. That was too private. I cannot say those things. Mr. Anwar, you need Too to private, answer the I cannot say question. these things. Unless your attorney instructs you otherwise based on a privilege, you need to answer the question. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ May I say something? Yes. Anwar, let's put the sexual stuff aside. Do you have any other examples ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ Of how ਤਰ੍ਹਾਂ you ਰਵੱਈਆ ਹੈ, changed? ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ my sexual time is very less now Okay. So when you are able to have sexual intercourse with your wife, it's less time and duration than it used to be prior to the incident. Is that correct? incident ਤੋਂ Yes, ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ yes, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ yes, ਫਰਕ ਹੈ yes. So
sometimes you're able to have sex with your wife and other times you are not, and the times you are able to have sex with your wife, it's less time than previously, correct? ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ yes Okay, so prior to the date of the incident, how long would you normally have sex with your wife? ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Is it possible to ask that question in a different way? Sure. Can you like ask him like by how much it decreased, if that's okay? I think it's a valid I question. think your question is even more bad. I think her question's fine. See if you can answer it. ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? what is the question Ms. Court Reporter, can you repeat the question, please? So prior to the date of the incident, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ how long would you normally have sex with your wife? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਮੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ whatever time I took at that time now there's a big difference